Okay, see, regarding we are doing chemical test, right? So last day we have discussed how to test different gases, namely hydrogen, hydrogen, oxygen, carbon dioxide, chlorine, ammonia, right? These 5 gases we have tested, and for water we have checked how to test water chemically. But by what we can test water chemically? Copper sulfate, anhydrous copper sulfate. Anhydrous copper sulfate is white. If you add drops of water there, it will turn blue. So this is the chemical test for water. 2 marks. 2 marks they will give. And lastly, physical test for water. With chemical test you cannot check the purity of water, right? With chemical test you cannot. Chemical test will only tell you whether water is present or not. The presence of water will be tested only by chemical test. Try to understand. And to check the purity of water, you need to go for the melting point, freezing point, or boiling point. Anything you can check. So if you test melting or freezing point, you will get it is exactly 0 degree if it is pure, right? Our boiling point exactly sharp 100 degree. Okay? So for any other substances, the thing is like that. Melting and boiling point, you will get sharp melting and boiling point, right? But if you have impurities there, if you do the physical test, boiling point will rise and melting point will be less than the sharp value, pure value, right? Pure, freezing or melting point. Okay? So এইটুকু we have finished, covered last day. Today we will discuss salt test. What test? Salt test. Salt test means what? You will go inside a chemistry laboratory. You will get inside a chemical laboratory with a I will give you a watch glass. Watch glass টা কেমন দেখতে? ওই যে পেট্রি ডিশ দেখছো? পেট্রি ডিশ বায়োলজি ল্যাবে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে একটা গ্লাস অ্যাপারেটাস আর কি। ওয়াচ গ্লাসটা হচ্ছে আমরা যখন চশমা বানাইতে যাই, দেখছো একটা গোল ইয়ে থাকে না, ওইটাকে কেটে হচ্ছে আমাদের ফ্রেমের মতো করে ওরা বানায় দেয়। এই যে গোল ইয়াটা উইদাউট পাওয়ার, এরকম হচ্ছে ওয়াচ গ্লাসটা দেখতে। হ্যাঁ, ওভাল শেপ, ইয়ে শেপ, এটা কি বলে, কনকেভ। হ্যাঁ, কনকেভ শেপ, বুঝছো? এরকম ছোট, এরকম। তো এই দেখেছো, গুড। সেটাকে কি বলি? ওয়াচ গ্লাস। হ্যাঁ, ওয়াচ গ্লাস। সো ওয়াচ গ্লাসের মধ্যে আমি তোমাকে যে কোনো, আমাদের তো ইনসাইড আওয়ার ল্যাব উই হ্যাভ মেনি সল্টস, রাইট? মেনি সল্টস, এন্ড you saw already different salts, right? The salt can be soluble, the salt can be insoluble, right? Acha. So I can give you any salt on that water, and most of the salts are colorless, means white in color, right? White in color. So you have the salt only, but you don't know the identity of the salt. You don't know the identity. So you have many reagents present inside the lab. You have Bunsen burner and you have other stuff. All the chemicals are present. Using all these things, your work is to identify the unknown salt. What is that salt? তাহলে ব্যাপারটা কিভাবে করব আমরা? যেমন ধরো একটা salt, right? একটা salt মানে কি? What is your understanding regarding this salt? Any salt is covalent or ionic? Any salt is ionic or covalent? Ionic. Very good. Salts are ionic compounds, right? So ionic compound means it has a cation and an anion, right? So if we can check the cation and anion, if we can find the cation and anion, we will test the cation separately and anion separately. So we have test for these things, right? So if we can find, then our work is done. Do you understand? For example, after testing you have found your cation is calcium 2+. You have found this calcium 2+.
and after testing the anions, anion test, you have found it is sulfate. So what will be your salt? Calcium sulfate. So you have identified. Do you understand? So test for cation and test for anion. We have list of tests for cations and we have list for test for anion. We will give you everything today. Because at least the cation test we will give today. Next day, most probably anion. So we are testing for the cation part of the salt. Okay. Now see. Test for cations, right? So you have a salt on a wash glass. Now you have started testing for cation. Number 1, what you will do? Plain test. কিসের নাম? tobacco flavor. অ্যাঞ্জেলিক কোনে পাওয়া যায় না? অ্যাঞ্জেলিক না? হ্যাঁ, অ্যাঞ্জেলিকের অ্যান্টি টোবাকো ফ্লেভার, ওটা জিনিস কালো কালার দেখবা, ইয়েটা বোতলটা কালো কালার। ফ্লেম টেস্ট, ওকে, ফ্লেম টেস্ট। তাহলে ফ্লেম টেস্টে আমরা কি করতে চাইতেছি? ফ্লেম টেস্ট করতে চাইতেছি। দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট থিং ইউ ডু। You have the wash glass. Now to do flame test, you need a Bunsen burner. Fine, you need a Bunsen burner. So say for example, in a wash glass, you have cation test এ ফার্স্ট তুমি যেটা ক্যাটায়নটা বের করার জন্য, in order to find the cation, the first thing you will do is flame test. তাহলে flame test করার জন্য তোমাকে কি করা লাগবে? একটা Bunsen burner নিলা, এটাকে লিড করবা, ফ্লেম আছে, হ্যাঁ, ব্লু কালার একটা ফ্লেম দেখবা, হ্যাঁ, একটা ফ্লেম থাকবে, মানে ব্লু বলতে হোয়াইট কালার ফ্লেম, মানে অলমোস্ট হোয়াইট কালার, ফায়ার যেমন হয়, হ্যাঁ, ফায়ার যেমন হয়। অরেঞ্জ আর ব্লু টাইপ থাকে না? ওইটা হচ্ছে যদি মানে যদি ওইখানে কোনো কিছু থাকে, মানে কম্বাশনটা প্রপার হইতেছে না, একদম লো করে দিবা, তাহলে দেখবা হচ্ছে অলমোস্ট হোয়াইট একটা কালার দেখাবে। ঠিক আছে, তাহলে ওয়াশ গ্লাসে সল্ট ছিল, এখন বানসেন ফ্লেম আছে। আচ্ছা, আরেকটা কোনো কিছু একটা নিবা, যেমন আরেকটা ওয়াশ গ্লাস নিবা ব্ল্যাঙ্ক, ওয়াশ গ্লাসের ভিতরে ক্যাটায়ন আর এনায়ন একসাথে মিক্স হয়, তাই তো, সল্ট ধরো সোডিয়াম ক্লোরাইড আছে, তারপর সোডিয়াম আয়ন আছে, ক্লোরাইড আয়ন আছে। সো ফ্লেম টেস্টে শুধু ক্যাটায়ন গুলা হচ্ছে দিবে, রেজাল্ট দিবে, অ্যানায়ন কোনো রেজাল্ট দিবে না, অ্যানায়নের জন্য আলাদা টেস্ট। ঠিক আছে, আচ্ছা, ওয়াশ গ্লাসে সল্ট আছে, রাইট, অনেক সল্ট, সবগুলো সল্ট একবারে নষ্ট করা যাবে না, অল্প অল্প করে নিয়ে কাজ করা লাগবে। ঠিক আছে, অল্প একটু নিব, ধরো এখানে অল্প একটু সল্ট নিলাম, দিছি, হ্যাঁ, তারপর এটার মধ্যে, এই সল্টটার মধ্যে আমরা কনসেন্ট্রেটেড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দিব, দিয়ে এটাকে ডিসলভ করব। আমি কি বুঝাইতে পারছি? হ্যাঁ, what we'll take a blank wash glass, there we will pour some very small sample of our salt, then we will add concentrated hydrochloric acid and we will dissolve it in concentrated hydrochloric acid. Do you understand? Then the next point key, after dissolving we have a like this, এটা হচ্ছে তোমার হ্যান্ড to hold it, maybe এটা হইতে পারে, এটা হচ্ছে wooden, হ্যাঁ, but we have a wire on the tip, and wire has a loop like this, এটাকে আমরা বলি হচ্ছে, এটার নাম কি কেউ জানো? না, ওটা তো টেস্ট টিউব, ওটা না, এটা একদম ছোট লুপ একটা, হ্যাঁ, এটার নাম হচ্ছে, এটার নাম কি? আসো কেন, এটার নাম কি? স্যার এর মাঝখানে যে স্ট্রেট, ওটা ওয়্যারটা, এটা হচ্ছে ওয়্যার, এটা ওয়্যারটা মেড অফ প্লাটিনাম অর নিকেল, নিকেল, হ্যাঁ, লেখা আছে তো, দেখো তো, একটা সেকেন্ড, না 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 না, এখানে দেখো লেখা আছে নাইট্রোমোয়ার নাকি,
নাইক্রোমাইড শব্দটা প্লাটিনাম ও নাইক্রোমাইড রাইট প্লাটিনাম আর নিকেল ওয়্যার মানে নাইট্রোম ওয়্যার অর ক্রোমিয়াম থাকতে পারে এখানে ক্রোমিয়াম মানে anywhere made of chromium nickel or platinum which is not reactive এই দেখো which is not reactive এটাকে আমরা sometimes ইউজ করি মানে অ্যালয় ইউজ করি নাইট্রোম ওয়্যার এটার নাম হচ্ছে নাইট্রোম ওয়্যার রাইট এটা ছোট একটা লুপ আছে by using this nichrome wire we'll put the tip মানে the loop of the nichrome wire inside the dissolved salt কোনটা না না আমরা বানসেন বার্নারের কোনো কাজ করি নাই বানসেন বার্নার জাস্ট জ্বালায় রেখেছি তাহলে আমরা কি করছি আবার বলতেছি the salt will be dissolved in concentrated hydrochloric acid then we'll take a nichrome wire and we will dip the tip of the nichrome wire inside the salt solution মানে salt which is মানে inside the salt which is dissolved in concentrated hydrochloric acid fine এরপর we will put that on Bunsen burner মানে ফ্লেমটার উপরে Bunsen burner flame okay Sir, can you tell about that wire again? this is nichrome wire হ্যাঁ এই ওয়্যারটা এখানে করলে একটু স্যাম্পল এটার মানে on the tip of the nichrome wire একটু স্যাম্পল উঠে আসবে মানে একটু ভিজে যাবে না এটা ওইটুকুই যথেষ্ট ওইটুকু আমাদের দরকার স্যাম্পলটা আছে এখন আমি বানসেন বার্নারের উপরে ফ্লেমের উপরে এটা দিব দিয়ে আমরা কালার চেক কালারের কি চেঞ্জ ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে বানসেন ফ্লেমে দিলাম ঠিক আছে if we get blue color flame this is copper 2 plus ion মানে copper 2 plus ion gives blue color to the flame right if it is lilac it's potassium ion if it is yellow it's sodium ion if it is red it is lithium ion if the flame is brick red or orange red calcium 2 plus ion these 5 ions are in your syllabus এই পাঁচটা আমাদের সিলেবাসে আছে ওকে ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড আবার বলি স্যার মানে নাইক্রোম ওয়্যারটাকে বানসেন বার্নারের উপরে দিয়ে দিছে হ্যাঁ বা নাইক্রোম ওয়্যারটা এটার মধ্যে ডিপ করে সল্ট সলিউশনটার উপর ডিপ করে আইনা বানসেন বার্নারের ফ্লেমের উপরে ধরছে ফ্লেমটার মধ্যে দিছি স্যার কপার ব্লু ফ্লেমের কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে ফ্লেমটা ব্লু কালার দেখাইতেছে অথবা লাইলাক কালার মানে পিঙ্কিশ একটা কালার দেখাইতেছে রাইট অথবা ইয়েলো অথবা রেড অথবা ব্রিক রেড তুমি যেটা পাবা দ্যাট ইজ ইওর আই ব্লু গ্রিন হবে না একই কথা গ্রিনের একটা শেড থাকে তোমাদের বুকে কি আছে ব্লু গ্রিন ওকে গ্রিন ব্লু অর ব্লু গ্রিন গ্রিনিশ ব্লু হোয়াটএভার মানে ব্লু এর একটা শেড থাকবে অথবা গ্রিনের একটা শেড থাকতে পারে রাইট ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হ্যাঁ তাহলে ফ্লেম উইল ডু for to test the salt we will first check the মানে look for cation এর first thing কি flame test এ কি করব we will take the salt sample and we will take in a wash glass we will add some concentrated hydrochloric acid to dissolve the salt right then we will take a nichrome wire and we will dip inside the salt মানে salt and then back to roaring Bunsen flame and non-luminous the Bunsen flame must be non-luminous মানে not colorful otherwise তো তোমার কালার বুঝবা না non-luminous Bunsen flame এই পুরো জিনিসটা তোমাদের বুকে লেখা আছে এই প্রসিডিউরটা ঠিক আছে তাইলে if we get blue green color then it is copper 2 plus if it is lilac then potassium ion then if it is yellow then sodium ion if it is red then lithium ion and if we get a brick red or orange red color it is calcium 2 plus is it clear then কি লিখবা ছবি তুলে নিও লাস্টে ওকে তাহলে এটা হচ্ছে ফ্লেম টেস্ট নাম্বার 1 নাম্বার 2 ফ্লেম টেস্ট করলাম কিছু পাইলাম না কোনো কালার চেঞ্জ দেখলাম না তাহলে হ্যাঁ আছে আরো অনেক আয়ন আছে না আমাদের সিলেবাস তো জাস্ট এই পাঁচটা আছে এরপর देयर আর মেনি আয়নস যেগুলো কালার দেয়
যদি আমি পাই তাহলে তো পাই গেলাম, না পাইলে সেকেন্ড যে টেস্টটা ওইটাতে যাব, কি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড। এই দুইটাই টেস্ট আছে কেন সিলেবাস, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড টেস্ট, রাইট? আচ্ছা, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড টেস্টে ফার্স্টে কি করব, টেক দ্য সল্ট, take the salt in a test tube, fine, take the salt in a test tube. Number 2 কি করব, এরপর add distilled water to make solution, proceed, সলিউশন করলাম টেস্ট টিউবের ভিতরে, এখন আমার ওই সল্টটার একটা সলিউশন আছে, রাইট? এখন ধরো এটা এরকম একটা টেস্ট টিউবের মধ্যে এরকম একটা সলিউশন আছে। এবার নাম্বার 3, অ্যাড সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড সলিউশন। সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড সলিউশনের বোতল আছে, তোমাকে দিয়ে দিবে, তো ড্রপার দিয়ে ওইখান থেকে আইনা কয়েক, ধরো 1 ml বা 1 cl³ বা কিছু ড্রপ দিয়ে দিল, দিছো। এবার অ্যাড সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যাড করার পর ইফ ইউ গেট ব্লু precipitate, it is copper 2 plus ion. কেন আবার copper 2 plus করতেছি, copper 2 plus কে আবার আমি করতেছি কেন, because there are other ions who can give blue or green shade of color, there are other ions, এর জন্য এইটা আবার কনফার্ম যে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে যদি ব্লু precipitate হয় then it is confirmed এটা copper 2 plus ion. Okay, number 2, if we get green precipitate, then it is confirmed that it is iron 2 plus ion. Blue precipitate, copper 2 plus, green precipitate, iron 2 plus. If it is brown precipitate or orange brown precipitate, it is iron 3 plus ion. Okay, blue precipitate, copper 2 plus, green precipitate, iron 2 plus, brown precipitate, iron 3 plus, brown precipitate, no precipitate, বা হ্যাঁ কিছুই হবে না, কোনো চেঞ্জ দেখতেছ না, বাট pungent smell, হ্যাঁ pungent smell, ওই pungent smellটাকে চেক against damp red litmus. If it turns blue litmus, then this is ammonia. NH4 plus ion. অনেক কাজ না, খুব সিম্পল, টেস্ট করে ফেলা দাও। লাস্টের দিকে কি হয়েছে বলতেছি আবার বলতেছি ইশানা, হ্যাঁ বলো। স্যার এখন যে টেস্ট টিউবে আমরা ডিস্টিল ওয়াটার দিই, ওয়াটারটা তো কোনো মেজারমেন্ট না, জাস্ট ডিসলভ। টেস্ট টিউব তো এইটুকু, টেস্ট টিউবের ধরো 1/4 অফ দ্য টেস্ট টিউব তুমি সলিউশন বানাইলা, এরপর সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যাড করো। সো আবার বলতেছি, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড টেস্ট তুমি ফার্স্ট ইউ ডু ফ্লেম টেস্ট, ইউ আর নট গেটিং এনি রেজাল্ট, you are not confirm what is your cation, then what you will do, you will go for another test, flame, ওই বানসেন ফ্লেম এখন নিভা দাও, ওটার দরকার নেই। এখন কি করতেছো, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড র‍্যাকে করে অনেকগুলো টেস্ট টিউব নিয়ে আসো, হ্যাঁ টেস্ট টিউব আছে অনেক, নিয়ে আসো, টেক ওয়ান টেস্ট টিউব, ওই এই সল্ট থেকে তোমাকে যে অনেকগুলো সল্ট দিছি না ওয়াজ গ্লাসে, ওইখান থেকে স্প্যাচুলা দিয়ে টেক আ স্প্যাচুলা মেজার অফ সল্ট, মানে অল্প একটু সল্ট নাও স্প্যাচুলা দিয়ে, যত কম নিতে পারো কোনো সমস্যা নেই, মানে একটা ছোট পিস নিলেই এনাফ ইজ এনাফ। কারণ ওখানে দেয়ার আর ট্রিলিয়নস অফ আয়নস, রাইট? ওই একটা ছোটটার মধ্যে যত কম নিতে পারো দ্যাট ইজ ইওর ক্রেডিট কিল। তুমি এতগুলো ঢেলা দিলা, ইউ আর ডিস্ট্রয়িং দ্য রিসোর্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, রাইট? ওকে, তাহলে টেক আ স্প্যাচুলা মেজার, মানে স্মল অ্যামাউন্ট অফ সল্ট in a test tube, add some distilled water in order and dissolve it. তাহলে একটা কালারলেস সলিউশন পাওয়া গেল। যদি কালারলেস না পাইলা, ওইটা তো ইস্যু না, ইস্যু হচ্ছে যে একটা মেক আ সলিউশন, দেন অ্যাড সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড,
from the boron sodium hydroxide এর জার আছে ওটার মধ্যে লেখা আছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ওইটার সলিউশন দেয়া আছে ড্রপার দিয়ে নি জাস্ট ড্রপার এক ড্রপার মাইরা দিলাম do you understand and now observe সাথে সাথে দেখবা if you get blue precipitate it is copper 2 plus ion তাহলে you got your cation copper blue precipitate পাইলা না কি পাইলা green precipitate পাইলা তাহলে it is iron 2 plus ion green is iron 2 plus you are getting brown or orange brown precipitate হ্যাঁ brown or orange brown এরকম একটা শেড পাবা it is iron 3 plus ion right but lastly কিছুই পাইলা না কি পাইলা কিছুই দেখা যাইতেছে না নো চেঞ্জ বাট স্মেল নেওয়ার চেষ্টা করলে স্মেল পাইতেছো না তাহলে একটু হিট দাও তাহলে স্মেলটা বের হয়ে আসবে রাইট একটু হিট দিলে অ্যামোনিয়াটা বের হয়ে আসবে ইউ আর গেটিং আ পাঞ্জেন্ট স্মেল দেন কি করবা সাথে সাথে একটা লিটমাস নিয়া ভিজা ওই মাউথ অফ দা টিউবের মধ্যে ধরবা তাহলে গ্যাসটা আইসা লিটমাসের কালারটাকে রেড থেকে ব্লু করে দেন রেড লিটমাস পেপার ঈশানা কি বুঝছো ঈশানা do you understand Yes, sir, বুঝছি। Yes, sir. if that thing happened then gas is ammonia right that's why the litmus changed the color that means the ion present is ammonium ion right ammonium ion ছাড়া তো কোনো কিছু ammonia gas produce করবে না right so it is ammonium ion that is what is happening here is it clear আমি ফ্লেম টেস্টটা মুছে এই চারটা রিঅ্যাকশন লিখবো ফাইন এখন একজন একটা পিকচার নিয়ে নাও এটা বেস্ট পিকচারটা গ্রুপে পাঠাই দাও করে পাঠাও তাহলে এই পিকচারটা তোমাদেরকে গ্রুপে দিয়ে দিবে ইনশাআল্লাহ আমি এখন ফ্লেম টেস্টটা মুছে এই চারটা রিঅ্যাকশন আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট এই চারটা রিঅ্যাকশন আমি লিখব পাঠাই দিবে আচ্ছা তাহলে চারটা টেস্ট লিখতেছি হ্যাঁ ধরো এইটা হচ্ছে 1 এটা 2 এটা 3 এটা 4 ওকে তাহলে নাম্বার 1 রিঅ্যাকশন কি হইতেছে ইউ হ্যাভ কপার 2 প্লাস রাইট সে আমাদের সল্টটা হচ্ছে কপার ক্লোরাইডের একটা সল্ট আমরা তো আয়ন জানি না কপার ক্লোরাইড কপার সালফেট কপার নাইট্রেট যে কোনো কিছু হইতে পারে তাহলে সে সল্টটা হচ্ছে কপার ক্লোরাইড ধরে নিই মানে এখানে কপার 2 প্লাস আয়ন আছে কারণ এটা কপার ক্লোরাইড হোক নাইট্রেট হোক সালফেট হোক যাই হোক it will give you blue precipitate because sodium hydroxide test is only the test for cations not the anion whatever your anion is if as long as you have copper 2 plus ion sodium hydroxide will turn it blue precipitate is it clear তাহলে আমরা ধরে নিলাম to write the reaction we are writing এটা হচ্ছে how blue precipitate form blue precipitate copper chloride what we have added sodium hydroxide right it will form copper hydroxide and sodium chloride is it clear এই কপার হাইড্রোক্সাইডটা হচ্ছে সলভেন্ট সোডিয়াম ক্লোরাইডটা অ্যাকুয়াস এটা অ্যাকুয়াস এটাও অ্যাকুয়াস আমি বুঝাতে পারছি ফর দিস ইউ আর গেটিং ব্লু প্রেসিপিটেট আমি জাস্ট এটাকে প্রেসিপিটেট সাইড নিয়ে দিই এটা দাও fine do you understand so this is the reaction if they ask you to write the ionic equation what you will write দেখো copper 2 plus এখানে দুইটা ক্লোরাইড আছে দুইটা সোডিয়াম আছে আর দুইটা হাইড্রোক্সাইড আছে রাইট তাহলে 2 hydroxide is forming copper hydroxide which is solid এটা aqueous এটা aqueous আমি দুইটা আয়ন লিখি নাই ক্লোরাইড আর সোডিয়াম why because spectator why লিখি নাই spectator ion তাহলে this is the ionic equation clear number 2 ধরো আয়রন যেটা iron 2 plus number 2 green precipitate তাহলে iron 2 ধরো এটা iron sulfate which is aqueous right iron sulfate plus sodium hydroxide is forming what তাহলে এটা iron sulfate হোক nitrate হোক chloride হোক whatever হোক same thing will happen right
তাহলে iron 2 hydroxide will form, which is solid, plus sodium sulfate. এটা বোঝা যায়? তাহলে যদি ionic equation লিখতে বলে কি লিখবো? Iron 2 plus is reacting with 2 moles of hydroxide ion to form FeOH2, which is solid. That is the ionic equation. Simple. Ionic equation এ just solid টা লিখবা, solid টা কোন দুইটা আয়ন থেকে ফর্ম হয়েছে সেটা লিখবা শেষ আয়ন। Is it clear? তাহলে এটা নাম্বার 2। নাম্বার 3, iron 3, ধরো iron 3 সালফেট Fe2SO4 3, iron 3 sulfate 3 plus ion. If it reacts with sodium hydroxide, then same FeOH3 will be produced and sodium sulfate will be there. Okay, now we balance the equation. This is 2, so 3 2s are 6, this one is 6, eta 3. Balance. This one is solid, for which you are getting brown or orange brown precipitate. If they ask you to write the ionic equation, first write FeOH3, এটা ধরো 2, তাই না? তাহলে 2Fe2 plus কয়টা হাইড্রোক্সাইড? 3 2s are 6 হাইড্রোক্সাইড, which is প্যাটার্নটা বুঝো, তাহলে খুব ইজিলি লিখতে পারবে। ওকে, সব দেখো হাইড্রোক্সাইড and hydroxides are normally, you know, all hydroxides are insoluble except for sodium, potassium, ammonium, right? Acha, number 4 কি হইতাছে? You have ammonium, right? Now let us write ammonium nitrate, say for example, which contains ammonium ion, right? If you add sodium hydroxide in it, then what forms? Ammonia gas plus water plus sodium nitrate. This ammonia gas will turn damp red litmus blue. এখানে কোনো OH প্রডিউস হবে না। ও হাইড্রোক্সাইড প্রডিউস হবে। এই যে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড মানে হচ্ছে অ্যামোনিয়াম ওয়াটার। ব্যাপারটা এরকম, এটার ক্ষেত্রে একটু লিখে দিই। এটা আসলে কি হইতাছে? এই যে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড প্রডিউস হইছে না, এটা this is nothing but ammonia plus water. It can easily dissociate. Okay, it breaks down to form ammonia and water. বোঝা যায়? হ্যাঁ, তাহলে that is the point. এবার কি ওইটা মুছে দিব? ওটা মুছে এইটুকু রাখবো শুধু নাকি যেটা একসাথে রাখবো? আরেকটা পিকচার তখন ডেসক্রিপটরে এটার পরে ওটা আসে। আপনি বোঝা যায়? লিখে প্র্যাকটিস করা লাগবে না। যদি পারো তাহলে কি কোনো কিছু মিস হবে না। Okay, so picture is taken, Ishana. We'll give you in the group. আচ্ছা, পিকচার তো নিশ্চয় ভালো কথা, but I want you to write these reactions by yourself. আমি চাই এখানেই প্র্যাকটিসটা হয়ে যায়। ওকে, একটা অ্যানায়নের টেস্ট আমরা আরেকদিন করি, because this is so important. তাহলে ফার্স্টে লেখো নাম্বার 1 ব্লু প্রেসিপিটেট, নাম্বার 2 গ্রিন প্রেসিপিটেট, নাম্বার 3 হেডিংটা এইভাবে দাও, ব্লু প্রেসিপিটেট, গ্রিন প্রেসিপিটেট, নাম্বার 3 ব্রাউন প্রেসিপিটেট, নাম্বার 4 নো প্রেসিপিটেট বাট আনট্রান্সপারেন্ট। এটা মিক্স করে তুমি তোমার মতো নোট করে নাও, তাহলেই হবে। আমি রেকর্ডিংটা স্টপ করে দিই না।